So I'm very grateful to be back home. I want to thank again my brother, younger brother, President William Ruto, who stood by me. He never asked me to run. I announced myself that I was going to run for this position of chair of African Union Commission. And he only came after I made the announcement to say that he was supporting my candidature. And he did support my candidature not just by words, but by deeds. He put up the machinery to help the campaign. Asante sana mpenzi mtazamaji, ujambo na karibu. Hapa ni Pap TV, mimi ni kuwa Wanganga presenter. Na mpenzi mtazamaji, Raila Amolo Odinga ameweza kurejea katika taifa la Kenya, pale ambapo Wakenya wamekuwa kimwambia baba, kama nje mambo hayajakuwa safi, rejea nyumbani, na ameweza kupokelewa vizuri. Lakini mambo ambayo Raila Odinga ameyasema ni kwamba hana uchungu kwa wale ambao hawakumpigia kura, na akasema mpenzi mtazamaji ya kwamba walikuwa wana exercise kile ambacho tunasema ni democratic right, na nikana kwamba Raila Amolo Odinga alikuwa anajaribu kuelezea mambo ya demokrasia ya kwamba ukishindwa unakubali, lakini amesema mshindi na mshindani ama anayekubali kushindwa ni mshindi. Kwa hivyo Raila Odinga ameweza kukubali ya kwamba alishindwa. Kwa mara ya kwanza mimi kumsikia Raila Amolo Odinga akikubali matokeo. Na jinsi ambavyo mpenzi mtazamaji unaweza tusupport ili tuendelee ku create video, una dial star 802 hash account 845124 star 802 hash account 845124. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, Raila Odinga ameweza kusema ya kwamba japokuwa nimeshindwa, hivi karibuni ninakuja kutangaza the way forward ama mwelekeo wa kuanzia sasa. Na kitu ambacho amekitaja mpenzi mtazamaji ambacho ni cha maana sana, amesema japokuwa nimeshindwa nje, nimeshinda kwa sababu kuna kazi ambayo nitakuja kuifanya nyumbani, pale ambapo Wakenya wamekaa makini ili kuweza kuhakikisha anakimaanisha nini Raila Odinga anaposema kuna kazi ya kufanya nyumbani. Je, atarejea katika taifa la Kenya kukuja kuleta tena upinzani na kuhakikisha kwamba siasa za Kenya zinasimama? Na sijui mambo yatakuwa vipi, lakini hilo ndio tangazo ambalo Raila Odinga pengine atakuja kulitangaza, kwa sababu amesema na akatumia mfano wa mtu akifa kwa wale ambao ni wa imani. Raila Odinga anasema ya kwamba kuna tumaini. Kwa hivyo tumaini ambalo mimi naliona ndani ya Raila Odinga kulingana na speech yake siku ya leo ni kwamba huenda anamaanisha nyumbani ana kazi, kwa sababu amesema japokuwa nimeshindwa pale AU, hapa Kenya pia nina kazi ya kufanya. Nakumbuka Raila Odinga hivi majuzi, mpenzi mtazamaji, unafaa kuelewa ya kwamba kuna hii court ruling ambayo imetoka kupitishwa hivi majuzi, ikasema chama ambacho ni cha wengi pale bungeni si chama cha Kenya Kwanza, na huenda chama cha Azimio kikaclaim ya kwamba wao ndio wana wabunge wengi pale bungeni. Kwa hivyo je, hizi ni baadhi ya mambo ambayo Raila Odinga atakuja kuanza kuimplement, kwa sababu tayari kuna court order pale ambapo Wetangula anaambiwa na mahakama ya kwamba you are not the majority, na yeye anasema you are majority. Je, tutarajia kwamba Raila Odinga atakuja kufanya baadhi ya mambo hayo, kwa sababu amesema nimeshindwa AU lakini nyumbani kuna kazi ya kuifanya. Sasa kile ambacho Wakenya wanajiuliza ni kazi gani hii ambayo Raila Odinga anasema amekuja kuifanya Kenya? Je, tutarajia aingie kwenye upande wa upinzani, aendelee kutengeneza serikali, ama pengine kuna mpango yeye na mwandani wake William Ruto wa kumpa pengine position ndani ya serikali, kwa mfano the prime minister ama pengine kiongozi mkubwa? Sijui tutarajie nini, lakini ni tangazo ambalo Raila Odinga amesema atalitangaza. Sisi kama Wakenya na Pap TV tuko hapa kukupasha jinsi ambavyo mambo yataendelea kufanyika, kwa sababu amesema kuna kazi ambayo mpenzi mtazamaji tutaweza kuifanya hapa Kenya. Sasa hiyo kazi ndio inapea viongozi tawashishi kidogo na kujiuliza, je, Raila Odinga akikuja nyumbani itakuwa na impact gani? Atatangaza mwelekeo wake utakuwa upi? Mpenzi mtazamaji, niandikie pale uniambie mafikirio yako, mawazo yake concerning na mwelekeo wa Raila Odinga.
utakuwa ni mwelekeo upi baada ya kupeana mwelekeo pale alipokuwa akikaribishwa Kenya. Unafikiria mwelekeo wa Raila Odinga utakuwa ni gani kisiasa? Kwa sababu sisi kuna muonekano ya kwamba Raila Odinga huenda akarejelea ule upande wake. Na mpenzi mtazamaji, ukumbuke ya kwamba Raila Odinga japokuwa ni mwanasiasa mkubwa, si mtu ambaye unaweza sema huwa anasimama na kusema mwelekeo wangu ni huu. Raila Odinga huenda akarejea Kenya na akaendelea kukaa katika upinzani. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, ni kitu ambacho tunatarajia kukingojea sana, kwa sababu hakuna kazi ingine ambayo kulingana na matamshi yake siku ya leo ambayo pengine huenda akakuja kufanya kazi hiyo. Hakuna kazi ingine isipokuwa ni kazi ya opposition ambayo iko katika taifa la Kenya. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, chukua simu yako, finya *802# account 845124 *802# account 845124 na mambo yanakuwa yako safi kabisa. Hebu sikiza Raila Odinga akisema kuna kazi ambayo japokuwa nimeshindwa AU, kuna kazi niko nayo kuifanya Kenya. Je, ni kazi gani hii Raila Odinga anakuja kuifanya Kenya? Mpenzi mtazamaji, tuandikie, alafu mambo yanakuwa yako safi kabisa, alafu tupatane kwa the next video. Mpenzi mtazamaji, there are only two places to go to. You go to heaven or you go to hell. So if you go to heaven, there is nothing to worry about. You enjoy. But if you go to hell, you should not worry. Why? Because you're going to meet so many of your friends there that you will take a lot of time greeting them and wishing them well, that you will not have time to worry about. So I told them that, look, if we win in Addis, we will have succeeded. But if we don't win, if we lose, we will not have succeeded. Because we will have other jobs to do. We'll come back home and do other things. So we have succeeded, because we will now come back home to join you people here, back home. So I am very grateful to be back home. I want to thank again my brother, younger brother, President William Ruto, who stood by me. He never asked me to run. I announced myself that I was going to run for this position of chair of African Union Commission. And he only came after I made the announcement to say that he was supporting my candidature. And he did support my candidature not just by words, but by deeds. He put up the machinery to help the campaign for me. I've seen billions being said, quoted, somebody's talking about 13 billion shillings spent on the Raila campaign. I don't know in which world those guys live on, whether they know what a billion means. A billion shillings to do what? The money that was spent was the money that was necessary just to hire transport to travel around. And we were not living luxuriously. We were eating whatever was given to us wherever we went to. And many other African countries were very generous. They provided us accommodation and so on. So, but the government gave what was required. The Ministry of Foreign Affairs was available 24/7. And the other government departments to make appointment for me to be able to meet the leadership across the continent. So I want to thank my brother very profusely for their support. And I also want to thank the other leaders across the continent, those who voted for us. They are those who stood with us to the last moment and voted. And if we had wanted, we would have completely stopped the elections, because they require 2/3 to be elected. And these leaders were ready to go with us to the end
and they would not have been able to get the 2/3. So I thank them. And I also thank those who voted against us, because in doing so they were exercising their democratic right. That's how democracy works. So we are not bitter at all. I congratulated my competitors, the candidate from Madagascar, the candidate from Djibouti, who eventually won, and wish him well, indeed. So we are available to help the continent of Africa, but more importantly, we are also available for Kenya. I'm back home here. I'm going to meet with my friends, my supporters, and I'm going to consult widely what's going on forward, and in due course we're going to announce our way forward. So we'll give a way forward very, very shortly. Today we just came to meet. I asked for this meeting to come and thank the President and his team for the support they've given me, and also to thank the Kenyans who have supported me throughout all this period of campaign. And I just want to say, watch this space. I will be talking again.